Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnej serii na moim kanale. Tym razem znajdujemy się w trzeciej, już ostatniej części serii Black Mirror w trójeczce, moi drodzy. Tak, miałam ochotę, słuchajcie, zabrać się za część trzecią. Ja wiem, że pomiędzy pierwszą a drugą częścią był naprawdę spory okres czasu, ale tym razem postanowiłam tak długo nie czekać. Jakoś tak mnie, słuchajcie, wzięło ostatnio na gry point and click. I tego póki co poza seriami TR również będę się trzymać. A że mamy teraz taki czas, trochę będzie za chwilę Halloween, za chwilę święta, to mam ochotę na trochę mroku. Że tak powiem, ze zdwojoną siłą, w takiej większej dawce. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj za bardzo nie będę przedstawiać tej części. Kochani, to jest stricte kontynuacja części drugiej, dlatego też nie chciałam zbyt długo czekać, żebyście byli jakby na bieżąco, tak? Po tym, co stało się w drugiej części. Głównym bohaterem również jest tutaj Darren Gordon. Czego się dowiedzieliśmy w poprzedniej? Był synem, słuchajcie, Samuela Gordona. Matka zginęła na samym końcu z pokręconą Angeliną, która myśleliśmy, że notabene jest z nami zainteresowana. Zapraszam Was oczywiście, jeżeli nie znacie historii, zapraszam do obejrzenia 1 i 2 u mnie na kanale. Natomiast jeżeli oglądaliście, to słuchajcie, kompletnie nie mam tu zamiaru nic spoilerować, bo tak jak mówię, to jest jakby po prostu dalsze losy, dalsza część tego, co wydarzyło się w poprzedniej. Jedyne, na co chciałabym przypomnieć i zwrócić uwagę, to pomimo tego, że teoretycznie można by było uznać to zakończenie za w zasadzie nie wiem za jakie, ale wydarzyło się tam coś niepokojącego. Mianowicie spadły jednak, upuszczone zostały krople krwi naszego bohatera. I pytanie, czy cała ta klątwa będzie dalej kontynuowana, czy jednak nie. Sam fakt, że jest to Black Mirror, czyli kolejna część, można się spodziewać, że coś tu się jednak odchrzani, moi drodzy. Chciałam tylko dodać, że oczywiście gra wyszła w 2011 roku i oczywiście producentem również jest, jak w poprzednim przypadku, Cranberry Production. Dobrze, moi kochani, no to co, zaczynamy, nie pozostaje nam nic innego. Nowa gra, lecimy. Hey, you there. What are you doing? Help me, I'm being chased. They're after me, they're gonna kill me. The Order, the Academy, it's collapsed. My sister and my mother are dead. Don't I know you from somewhere? That's just what I was going to say. That's the bloke we've been looking for. That's the Yang. What? Well, what a coincidence, Mr. Michaels. I'm arresting you on suspicion of the murder of Miss Amanda Bauer. And probably for arson, too. What? No. Take him away, Constable. Inspector, I think I found her. Damn. Call in the lads. There's nothing more we can do here. She didn't set herself. Why not? Perhaps she was cold and set herself on fire. For God's sake, she was murdered. Am I the only one round here with half a brain? Anyway, we are not going to find any more clues. It's been raining all night. You stay here and wait for the cavalry. I'll go down to the village and ask some questions. Bit early for a beer, isn't it, Inspector? I'm here on official business, Tom. It wasn't me, honest. Me brother Bobby's me witness. Do you know Amanda Valley? Yes, unfortunately. I still owe her money. Well, hold on to it and buy her a wreath. Heck, why? Is she dead? You could say that. Burned. Probably last night between 6 p.m. and midnight. Where were you at that time?
Hey, Inspector, you know I wouldn't kill anyone, especially not over a few quid. I was out with Bobby at a theme park, Alton Towers. Got home pretty late, went straight to bed. So, do you know if Miss Valley had any enemies? Apart from the Gordons, The Gordons. her brother was cut off by that Samuel chap. I guess that was before your time. Since then, she's absolutely hated that family. Have you seen her flat? It's bloody mad, I tell you. Any other tips? Have you seen that Yank that's been sneaking around here recently? I'd check him out if I were you. He's the one with the blood in his hands. He was chatting with Amanda Valley in front of the pub a few days ago. He asked me about a tackle for robbing houses. No idea why he came to me, but it sounded pretty suspicious. Holy, she really hadn't gotten over it. What have we got here? Interesting. Darren Michaels, Bedford, Maine, last week. I'll bet anyone 10 quid that's the Yank Tom was talking about. Inspector! Inspector, the castle's on fire! Oh, great. As if a burnt corpse wasn't enough. Come on. Just listen to what I've got to say first. You can't just... Come on, get in the car. Caught with a flaming torch next to a burning castle. If this isn't my ticket out of this dump, then God only knows. So, you fell in love with this woman, Angelina. fell in love with Angelina, without knowing she was your sister. She lured you to England, to Black Mirror Castle, the castle of your ancestors, to use you as a key for an old ritual. That's right, isn't it? Do me a favor, and put the lighter down, all right? You said it had something to do with a curse, Adrian. You tell me. All I know is that I drizzled blood on a book and read out incomprehensible words. And then bang, black all around me. And the next thing I can remember, there were sounds in the woods behind me getting nearer. All in all, a grade A nightmare. The ritual probably worked, and now I'm possessed by a centuries-old evil soul that wants to bend my mortal body to its purpose. You believe you're carrying a second soul. Oh, Adrian, I know that feeling well. But believe me, no one is cursed. Children always believe they're to blame for grown-up suffering. These feelings of guilt have branded themselves into your soul. So, how was it for you to meet your biological mother after all these years? You said you didn't have much time to talk to her. No, she was taken hostage by Angelina. They both died shortly afterwards. They fell into the abyss in the ritual chamber. In the ritual chamber. Exactly. And your foster mother in America. Did you have a chance to talk to her about it? No, she was in a coma, and then she died. All right, then. Perhaps we should forget about the women in your family for the time being and turn to more happy matters. Let's talk about your father. Wait a minute, Constable. We're not finished yet. Perhaps we can leave that till tomorrow. As you wish. I don't mean to interrupt, but the inspector has something important he needs to talk with Mr. Michaels about. And you know what the inspector's like. It's about the bail. Is it still not high enough for him? There's no one who would spend a penny on me anyway. Don't say that. All right, Doc. Have you got a spare 5,000 pounds? Yes. Well, I can't do that, Adrian. I'm your doctor. Mr. Michaels,
Come along now, please. If there's anything you want to talk about, Adrian, I'm here most of the time. And Zach, tell the inspector he should keep to the arranged times. I don't burst in when he's in the middle of an interrogation. Yes, Mum. I'll tell him. So how's your abused little arsonist soul? Stroke better by the nice doctor? I hope you see the burning faces of the 4 poor souls you have on your conscience every single night. Thanks for asking. You know what? I'm starting to run out of patience with you. If I could, I'd have you deported. Your fellow countrymen should be made to endure your fairy tales. Unfortunately, I can't do that. If you'd led a decent investigation, then you'd have found evidence for my fairy tales a good while back. And now the little thug wants to tell me how to do my job. Constable Zach was down in the sewers for 2 days, and what did he find? Nothing. And Miss Valley's also mysterious order. Nonsense. No one here has even heard of it. They had an assembly chamber in the mine, and Victoria knows about it too. Assembly chamber? Don't make me laugh. Miss Valley gave lectures on the cursed Gordon clan in there. And the old biddy hasn't spoken since the fire. Gordon clan? Old Biddy? Stop talking about my family like that. Your family? Yeah, well, you'd actually fit in with those loonies. Whatever. Can I go back to my cell now? Unfortunately, I have to throw you out of your little paradise. Someone's paid your bail. What did you say? Who? Doesn't seem to be a friend of yours. Wanted to stay anonymous. Well, whatever. Get your things and get out of here. But don't go too far. Otherwise, I'll have to put you on the wanted list. That would be pretty much the most stupid thing that could happen to you. I can well believe it. All the better. So be a good boy and go collect your things from your apartment. Moi drodzy, zaczynamy zabawę, dość długi wstęp za nami. Jak widzicie, jest to ściśle połączone z częścią pierwszą. Nasz Darren, którego przedstawiłam, mogę już o nim mówić jako Adrian, dlatego że pamiętajmy, wychowywała go zastępcza matka, ponieważ w trakcie rozgrywki okazało się, że nasz Darren, czyli Adrian, jest synem Samuela Gordona. Notabene, słuchajcie, tutaj sądząc po wypowiedzi całego naszego inspektora, bardzo nie cierpią rodziny Gordonów, tak bardzo, że słuchajcie, strzelają, rzucają sobie tutaj lotkami do podobizny Samuela Gordona. To jest w ogóle hit. Także no, ja to powiem szczerze, jestem troszeczkę w szoku, że Adrian tutaj wszystko opowiadał naszej psychologii, nie tylko tej terapeutce i inspektorowi. No tak, no, najważniejsze jest mówić prawdę, ale słuchajcie, kto uwierzy w jakieś klątwy, rytuały, wyrzucenie Angeliny i matki do otchłani, no brzmi to niedorzecznie, więc mają go za po prostu totalnego świra, a inspektor Spooner jest całkowicie przekonany, że winnym jest nasz bohater. Okej. Nie będę już tutaj rozprawiać się nad tym. Jest tutaj mnóstwo rzeczy, słuchajcie, mnóstwo rzeczy do dotykania. Skupmy się najpierw na samej konwersacji tutaj z inspektorem. Ja sobie daruję pewne przedmioty do kliknięcia, póki co, które nie są nam w ogóle jakby potrzebne. Troszkę to chyba inaczej wygląda. Teraz pokaż punkty interakcji. Aha, to nam podpowiada, jakie to są punkty. Nie chcę z tego korzystać. Tu jest zapis, menu główne, a to? Nie. Aha, i tutaj ewentualnie byśmy mieli przedmiotu, którymi moglibyśmy się posługiwać. Na razie nie mamy nic. Dobrze, moi kochani, pogadajmy sobie z inspektorem. Szczerze, nie mam na to ochoty, ale musimy, aby móc popchnąć grę dalej. That's Chief Inspector Spooner, the man that made the last 3 weeks of my life a living hell. A real ray of sunshine. Do you have a moment, Inspector? If you're quick. Okej, no to słuchajcie, zaczynamy. Musimy przez to przebrnąć. Why do you dislike me? I'm a cop. You're a criminal. Come on, a little bit of friendliness never hurt anyone. Miss Valley was friendly. It wasn't me. How many times do I have to tell you? My doctor, Winterbottom, has she been living in Willow Creek for long? She moved here 10, 12 years ago. Why? Because of the murders? Ask her yourself.
What was it that brought you here? I don't know what that's got to do with you. What about your partner? He seems really busy. Zach. He's not my partner, he's my constable. And yes, he's got lots to do, so don't disturb him. And you really don't know who paid my bail? It's paid to the court, not to me. I just got a letter from them saying I should let you go. This here village, Willow Creek. Are there many criminals here? Only since you turned up. Does that mean it was quieter before? Not even a little bit of shoplifting? Just normal village life. Punch-ups, rape, and drink driving. So pretty much nothing happening. Have you found out anything about my ancestry? Yep, I've got a copy of Darren Michael's birth certificate here. Born on the 27th of February 1970 in Boston, Massachusetts. And what about Adrian Gordon? He's still dead in the Gordon crypt. That's what it says in the death certificate signed by Dr. Heinz Herman. Cause of death, 5th degree burns. 5th degree? In other words, only his ashes are left. How convenient. That's all for now. I'm keeping my eye on you. Bardzo mi szkoda jest wszystkich mieszkańców zamku, którzy ulegli tutaj niestety całemu temu wydarzeniu, wypadkowi. Victoria Gordon, no tutaj mi strasznie szkoda jest kobiety. Pytanie tutaj, kto, słuchajcie, wpłacił za nas kaucję. To jest bardzo intrygujące. Ktoś chciał pozostać anonimowy, a może jednak ktoś przeżył z tej całej załogi. No cóż, dobra, przyjrzyjmy sobie tutaj akta. No właśnie. No bo słuchajcie, wszystkie właśnie morderstwa są związane z rodziną Gordonów. Jak wiemy z poprzednich części, no oni łącznie z naszym bohaterem wiedzą, rodzina Gordonów oczywiście, że wiedzą, że to jest klątwa. Natomiast wszyscy mieszkańcy mają ich po prostu za totalnych świrów, pewnie ludzi, którzy są chorzy psychicznie i po prostu mordują. A możemy pogadać z posterunkowym? Klucze? I guess those are the keys to the cells. Apart from the fact that everyone here would notice. No dokładnie. Dobra, rynek nie. Idziemy, słuchajcie, do celi pozabierać swoje rzeczy. Okej, co on mi tam napisał? Wciskaj spację, zobaczę wszystkie interaktywne punkty. Ja nie chcę wciskać spacji i chciałabym to w ogóle wyłączyć. Piździec. To jest nasza, słuchajcie, cela. Otwarta swoją drogą. Mamy spłuczkę, kibelek, odpływ. Teoretycznie nie ma tu nic ciekawego, co moglibyśmy stąd zabrać, poza tym, co znajduje się w szafce, albo znajdować się powinno. Only the Willow Creek police know why there's only one locker for a two-man cell. Okej. Where's my diary? No właśnie. Ale ja nie chcę. Ja nie chcę samouczka, słuchajcie. Czy jest tutaj menu główne? Czy jest tutaj opcje? Chciałabym wyłączyć jakikolwiek samouczek. Gra. Dodatkowe wskazówki. Nie, nie chcę. Wskaźnik punktów, użyć domyślnego kursora. Nie wiem, co to... Może to były porady. Ja nie chcę dodatkowych wskazówek. Okej, dziennik zniknął. To może pogadajmy z naszym tutaj sąsiadem obok. My friendly fellow inmate, Matt Newcastle. One of those kind of people that my mother always warned me about. Have you seen my diary? Your diary? And here's me thinking it belonged to some nutter. I don't know what happened to me in the ritual chamber. What went wrong? How did you get into my locker? Stop that! Constable! Or worse, what if nothing went wrong?
What if Mordred has been freed and has taken possession of me and is making me do his bidding? Please, somebody help me. Stop me from becoming a murderer. Give that here, bastard! I don't want to be Mordred's puppet. I want this fiend to disappear, back to the hell he crawled out of. I'll have you. I'll kill you. Boo-hoo-hoo. I don't want to be a murderer. Boo-hoo. Don't make me crap myself. I'm so scared. Hey, what's wrong with you? Hey, Scarface. Oh, forget it, you nutter. Okej, moi drodzy, słuchajcie. No... Strasznie irytujący sąsiad, ale do czego chciałabym się odnieść? No, moi drodzy, wyglądało to tak, jakby faktycznie się to wydarzyło. Zaczynają się, słuchajcie, schizy. Dokładnie takie same, jakie mogliśmy zauważyć chociażby u opętanego Samuela Gordona, prawda? Pamiętacie? On miał te swoje sny, on się nagle budził i później się okazywało, że ktoś nie żyje. No tutaj, słuchajcie, Matt żyje. Ale już było ewidentnie widać, że z naszym Adrianem jest coś ewidentnie nie tak. Czyżby jednak ta klątwa, słuchajcie, doszła do skutku i zaczyna się opętanie naszego bohatera? No nie wiem. Sprawdźmy sobie tę stronę. That moron Matt ripped up my diary. These are the only pages I could save, and most of them are empty. No, także lipa, słuchajcie, straszna. Okej, wracamy się. Can you sign here, please? Just to confirm that you've read the bail conditions and that you've been instructed to register with Dr. Winterbottom every day. This here is a declaration of your state of health at the time of your provisional release. But there's only good or very good on there. So, you're not feeling so good then? No. Well, don't forget to sign it then. Here's your wallet. I keep the passport. And you need to sign here that you got your things back. You promise with all this signing you haven't secretly slipped a confession in there too? That's not permitted. Ah, so I'm in luck then. Just a minute, I was being a bit premature. There's $500,000 missing. You should have checked for that before signing for it. Any subsequent complaints have to be addressed to our regional HQ in Bristol. All right, just a joke. Is that it then? Yes, you're free to go now, Mr. Michaels. Amen. Mr. Michaels? Something else to sign? No. I just wanted to inform you that your solicitor is assuming you're going to call him soon. Here's his card. Got it. Catch you later, Constable. Free at last. Well, relatively. At least I can now prove my innocence by my own means. Now, let's see what my lawyer wants from me. Okej, słuchajcie. No i to się dalej pojawia, czyli to złe opcje w nie otwórz dziennik. Kurde, nie chciałam. O, mamy, mogę sobie tu przeczytać. Wreszcie na wolności. Wyszedłem za kaucją. Wpłaciła ją jakaś anonimowa osoba. Lepiej będzie, jeśli najpierw zadzwonię do mojego adwokata. Może zna nazwisko tajemniczego sponsora. Okej, ale ja nie chciałam dziennik, tylko chciałam jednak wrócić do tych opcji, słuchajcie. Czyli rozumiem, że to może być, ale to pokaż porady. To je wyłączamy. W porządku. Tutaj mamy budkę telefoniczną. Trzeba będzie do niego zaraz zadzwonić. Ja sobie to chcę przeczytać. No właśnie. Okej, mamy tu jakiś jadłospis. Co to jest za jadłospis? A piece of thin board.
Okej, może nam się to w Ah, przyszłości it's a przydać. menu. They probably don't need it anymore. Okej, moi drodzy, tutaj na chwilę obecną nic nie potrzebujemy, na ten moment oczywiście. Zróbmy to, co nam tutaj gra podpowiada, czyli zadzwonimy do tego naszego adwokata, zobaczymy, co uzyskamy za informacje. Może nasz adwokat, słuchajcie, mimo wszystko wie, kto wpłacił aukcję, chciałam powiedzieć, kaucję. Tutaj jeszcze jakaś karteczka, słuchajcie, nam wisi. Co to jest? A fortune teller's business card. Wizytówka wróżki. Madam Fortuna. You'll see your Okej, future. myślę, że może być to dość ciekawy telefon z naszej strony, ale najpierw skupmy się na telefonie do adwokata. Mr. Jones from the law firm Jones and Partners. Hello, Mr. Jones. Darren Michaels here. I was told you wanted to speak to me. Ah, Mr. Michaels, yes. The investigations are stagnating, rather. As long as there's no evidence for the allegations brought against you, you can't be charged. So that's good. On the other hand, your fellow countrymen want to step into the ring, too. The American embassy is on our backs. That's not so good. And what does that mean exactly? Well, that you're going to have to sit tight in Willow Creek for quite a while. Inspector Spooner's investigation methods. You implied the last time that you weren't too happy with them? Yes, it seems to me that Spooner isn't really bothered anymore. Inspector Spooner just wanted to produce a guilty party and then get the case closed as soon as he could. He has to produce results so that he can get back to London. But he's rather used up all his ammo. Now he's hoping that the embassy will take the case off him so that he doesn't have to chalk it up as a failure. So he doesn't really seem to be interested in the truth. Well, the truth, Mr. Michaels, as is generally known, is the invention of a liar. But the fact you've got bail is a good sign. And that someone's been found to pay for it is even better. Perhaps you should have a look yourself, now that you've been released, for some clues or slip-ups in the investigation. Would be best if you could get a copy of your files. No dobra, tylko jak musimy je zdobyć? Zapewne znowu będziemy musieli troszeczkę złamać tutaj prawo, aby móc takie rzeczy ogarnąć. No dobra, słuchajcie, pogadajmy o dalszych kwestiach. Darren, kaucja, sesja terapeutyczna, akta policyjne, rodzina Gordonów. Okej, lecimy. Are you convinced that I'm innocent, Mr. Jones? Of course, Mr. Michaels. Do you think I could represent you if I wasn't? Nevertheless, we should hurry up and find some solid evidence to prove it. This somebody who you maintain means well has paid the bail anonymously. Can you find out who it was? No problem. But it'll take a couple of days. How long do I have to put up with this psychotherapy? You're gonna have to hang in there for a few more rounds at least. It's in your best interest. The last assessment was rejected. What good can it do? Forget about the authorities. You ever thought that you might actually need therapy? Do you think I'm crazy? Aren't we all? But seriously, Mr. Michael, try and do something about your mental condition. If you end up having to face a lawsuit in the States, your family's mental history isn't going to impress the jury one bit. So stop blocking shots and come out from behind your guard, man. You said I should have another look at my file. Is it really so easy to do that? Well, it depends on the inspector in charge. But if you flatter him a little, he might let you have a look. Otherwise, I could request a copy and send it on to you. That's gonna take too long. I'll try to get my hands on it myself. Mr. Jones, did you find out anything about my identity? The police here don't seem to be putting any effort into it. Yes. Concerning your identity, Mr. Michaels, it's hard to prove anything at the moment. Find documents, birth certificates, that kind of thing. But don't forget to go to your therapy sessions. Whatever. I'll be in touch. Keep your head up. Attack is the best form of defense. No słuchajcie, adwokat wygląda na przekonanego o pewnych kwestiach, ale no ja nie łykam, słuchajcie, jego sposobu obrony naszego bohatera, więc myślę, że chyba jednak faktycznie nasz bohater będzie musiał wziąć sprawę w swoje ręce i poprowadzić tą sprawę od początku do końca. Zanim sobie stąd pójdziemy, to chciałabym jeszcze zadzwonić do naszej wróżki.
Madam Fortuna's. Yeah, hi. My name's Adrian. Stop. Speak no more, Adrian. I know why you're calling. Oh, really? You want to find out about your future. Yes. Adrian, you've come to the right place. I will read your cards for today. Pick a card. Over the phone. Say stop. Stop. I've drawn the tower. And I've put the pawn on A3. Hmm? Tarot, Adrian, not chess. There will be drastic changes to your life. Ah, I see. Death. Great. You will be ripped apart by wild beasts. Wild beasts. Huh. But Adrian, there is something you can do about it. Really? What then? Stay away from beasts. Yeah. Thanks. What a load of crap. Really? Bo dobra, really? Słuchajcie, no, wszyscy kochamy wróżki, tak. One wiedzą, słuchajcie, najlepiej. Aczkolwiek ta przepowiednia była jakże idealnie komponująca się z historią naszego bohatera. Dobra, moi drodzy, zanim sobie zakończymy dzisiejszy taki tak naprawdę wstępny odcinek, jeszcze chciałabym zajrzeć tutaj do sklepu Abai. Potrzebujemy stamtąd jeden przedmiot. What's her problem? No słuchaj, już wszyscy wiedzą, to jest mała wioska, to jest Willow Creek, to nie jest duże miasteczko. No słuchaj, wszyscy już wiedzą, że jesteś od Gordonów, a przynajmniej większość. Druga kwestia, wszyscy mordują, łącznie teoretycznie z tobą, aczkolwiek wina nie została naszemu bohaterowi udowodniona. No, ekspedientka wygląda naprawdę też na przerażoną, ale to za chwilkę. Są tutaj różnego rodzaju książki, gazety, dokładnie, herbatka. Okej. Koszyk na zakupy, którego teoretycznie nie potrzebujemy, ale słuchajcie, jest jedna ciekawa akcja. Kliknijmy sobie może na ten nóż, ale możesz kliknąć jeszcze na nią. That must be the shopkeeper with a whistle hung around her neck. She looks a bit nervous. No, myślę, że się boi. Postraszmy ją jeszcze bardziej, co? Chciałabym wziąć jeden nóż do ręki. I hope you only want to cut up veggies with that. Sir? Słuchajcie, teoretycznie w ogóle ten dźwięk, ta muzyka w tle super wprowadza klimat tutaj. Jest to bardziej odczuwalne jak w poprzedniej części. Tu teraz jest taki totalny spokój, ale kiedy zaczyna coś dziać się z naszym bohaterem, ta muzyczka zaczyna przyspieszać, nabierać tempa, ale powiem wam szczerze, widzieliście ten przebłysk. To nie było tak tylko, że Darren oglądał sobie ten nóż. Coś tam naszemu bohaterowi się powolutku zaczyna dziać. Pogadajmy z ekspedientką. Hello. What do you want? This is a shop, isn't it? Then maybe I want to buy something? Okay. Na jej miejscu, gdybym bała się, że mam do czynienia z mordercą, raczej nie byłabym taka błutna. I'm Darren, by the way. I know exactly who you are. Oh, really? Who am I then? You're the arsonist who was in the newspaper. I'm not gonna set your shop on fire. Anyway, I'm innocent. Oh, I'm sure you are. But please, don't stay too long. Otherwise, I will have to call the police. Yeah, right. And without a telephone, I'll just use my whistle. Gwizdek, spoko.
What is this? Willow Creek's main shopping drag? Oh, we've got everything that people need here. Usually, you can order too, but then it'll be delivered next week, if that's okay with you. That won't be necessary. I'm just having a look around. The old woman who just ran out. Could it be that she's a little crazy? Dorothy? Oh no, she's just as crazy as you are. I mean, she's fine. The whistle was her idea. Ja myślę, że ta ekspedientka powinna przemyśleć 2 razy, zanim coś powie. Are you scared of me? Of course not. I've got my whistle. As soon as anyone comes too close, I blow it. And it's so loud, even the gravedigger in Wormhill can hear it. Clever, Abaya. How do you know my name? You've got that little badge on? Oh, yeah. By the way, your name's quite uncommon, Abaya. Where does it come from? It's Indian. Don't you like it? Oh, I do. It sounds very pretty. Does it mean anything? The fearless one. See ya. I hope not. Osoba, która nie zna strachu. Chyba nietrafnie dobrali, słuchajcie, imię do osoby. No ale kto by się nie bał potencjalnego mordercy. Ale my wiemy, że nasz Adrian nim nie jest. Póki co oczywiście. Dobrze, jedną rzecz, którą ja potrzebuję... A co tutaj jest na tym telewizorku? Okej. Jedyną rzecz, którą potrzebujemy, jest to mapa, słuchajcie. Walking maps of the area. Indispensable for a suspected murderer out on bail, like myself. I don't know why I shouldn't just steal these maps. Everyone here thinks I'm a criminal anyway. I'd like to buy one of these walking maps. Please, take it. You don't need to come to the till. It's on the house. Oh, thank you very much. No słuchajcie, chyba opłaca się tutaj być kryminalistą. Wchodzisz do sklepu, dostajesz za darmo fanty. Spoko, żyć nie umierać. Wyjdźmy sobie na zewnątrz i zakończmy dzisiejszą przygodę. Okej, moi drodzy. Ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Sprawdźmy, może jeszcze tylko kliknę sobie na tą mapę. Okej, tak to wygląda. To jest nasze Willow Creek. Malutkie, tak jak wspominałam. Dobra, dajcie znać, proszę, czy ogrywaliście 3. część, czy będziecie ze mną tutaj to oglądać. Mała jest dość widownia na tej serii, no ale cóż, mnie ta gra bardzo wciąga, lubię gry typu point and click, wiecie zresztą o tym. Także no, ja tutaj tej części nie odpuszczę, tym bardziej, że mamy tu do czynienia z fajnym, mrocznym, horrorowym klimatem. Dziękuję Wam ślicznie, no i co, moi kochani, do usłyszenia. Pa, pa.